Au Népal, les villageois brûlent leurs déchets pour les éliminer. Plastique, carton, emballages divers, la plupart du temps, la matière non organique finit incinérée. À l'échelle d'une petite communauté, c'est la façon la plus simple de se débarrasser de ces ordures, même si cette habitude est nocive pour les habitants et l'environnement. En zone urbaine, et notamment dans la vallée de Katmandou, la gestion des déchets est d'une toute autre ampleur. Ces dernières décennies, la vallée de Katmandou a connu une croissance démographique sans précédent. En 20 ans, la population a quasiment doublé et les répercussions sur l'environnement se font sentir, avec plus de 1000 tonnes de déchets produits chaque jour. In Kathmandu, basically focusing Kathmandu city and Lalitpur city, two bigger cities of the valley, government is providing the collection services, which is mostly the curbside collection. The vehicles come to the main roads, main four-way centers, then the households go and dispose the waste on the collection vehicles. And from there, they take it to the transfer station, and from transfer station, the waste is taken to the landfill site. So, government is providing the whole package of waste collection and disposal, but there are still some missing links. Like not all the households get that service. Like the government vehicles don't come in this particular locality. Les Népalais qui vivent dans la vallée de Katmandou ne voient pas forcément les déchets qu'il y a dans la rue. On n'a pas du tout le même regard qu'eux. Pour eux, ce qui va être important, c'est ce qui se passe à l'intérieur de la maison. Et quand c'est à l'extérieur, ça a déjà beaucoup moins d'importance. Et beaucoup considèrent que si c'est à l'extérieur, ce n'est pas de leur responsabilité, c'est la responsabilité de la ville. We have the Solid Waste Management Act of 2011. So it says that all the waste at the source, it should be segregated. But the policy is yet to be strictly implemented. The government collects the mixed waste. We don't have a system for collection of segregated waste. Initialement, cette station a été conçue dans le but d'y trier les déchets recyclables. Elle abritait aussi une usine de compostage permettant de valoriser les déchets organiques, fermée en 1990 par manque d'entretien. Aujourd'hui, plus aucun tri n'est effectué sur ce site qui a atteint sa capacité maximale. Les déchets n'y font que passer, avant d'être transportés à Sisdol, l'une des plus grandes décharges à ciel ouvert du monde, basée à une vingtaine de kilomètres de Katmandou. 75% des déchets générés dans la vallée y sont enterrés. When I started my career at the Solid Waste Management Technical Support Center back in 2003, it was the time when we were working with the JICA team, the Japanese government. The JICA team had a CKV project, Clean Kathmandu Valley project. They designed the landfill site at Sisdol under semi-aerobic technology. That time, Sisdol is a short-term landfill site. A long-term landfill site is Bancharedara. So short-term landfill site was developed only for 3 or 3.5 years of lifespan. But since we could not, comply with the requirements for Bancharedara, the Japanese aid stopped and we could not start the Bancharedara. Now we are using the same short-term Sisdol landfill site since past over 13 years.
C'est une grosse montagne de déchets. On y amoncelle des déchets depuis une quinzaine d'années. Donc à raison de 700 tonnes par jour, ça fait beaucoup. Aujourd'hui, c'est 200 à 300 camions qui arrivent sur la pente d'une montagne, hein, qui arrivent en bas. Et on a une route qui remonte et ils vont déverser. Et puis petit à petit, l'espace est grignoté par le haut. Et donc les déchets tombent. Et puis il y a donc un moment où, bientôt, où là la décharge arrive complètement à saturation, sinon elle va s'effondrer dans la vallée plus bas. L'exivia, c'est les écoulements de la décharge. Donc pour l'instant, il n'y en a pas énormément parce qu'il ne pleut pas. Mais dès l'instant où il se met à pleuvoir, tous les écoulements d'eau vont traverser cette montagne de déchets. Et puis donc en bas, on récupère effectivement des liquides très pollués qui vont après descendre dans la vallée où il y a de la culture et des rivières. यहाँ यो फोहोर टिप्ने पनि देख्नुभयो मान्छेहरू हैन, तर यिनीहरू चाहिँ यहाँको कोही लोकलहरू पनि छन् र कोही बाहिरबाट आएका पनि छन्। उनीहरू इन्डिपेन्डेन्ट रूपमै काम गर्छन्। यसमा हामीले महानगरपालिकाबाट कुनै पनि ट्याक्स पनि लगाउँदैन। उहाँहरू हाम्रो इम्प्लोइ पनि होइन। तैपनि अब ल्यान्डफिलमा खास त फोहोर यसरी सेग्रिगेसन गर्नै पाइँदैन। यहाँ ल्यान्डफिल मात्रै गर्ने हो। तैपनि उहाँहरू आएर अब हामीले रोजगारी पनि हुन्छ। फोहोर पुर्ने चिजलाई हामी यसबाट केही चाहिँ सेग्रिगेसन गरेर हाम्रो इन्कम जेनेरेट गर्छौँ भनेको हिसाबले चाहिँ उहाँहरूलाई अब हामीले छुट दिइरहेको छौँ। उहाँहरू आफै इन्डिपेन्डेन्टली सेग्रिगेसन गर्नुहुन्छ र आफ्नो तरिकाले नै उहाँहरूले लगाएर बेच्नुहुन्छ र त्यो बाबत उहाँहरूले पैसा पाउनुहुन्छ। त्यसबाट नै जीविकोपार्जन गरिरहनु भएको छ। Ces personnes qui collectent les déchets au péril de leur santé, voire de leur vie, sont des travailleurs informels. Le secteur informel est au cœur du système de recyclage au Népal. Sans lui, la quantité de déchets enfouis à Sisdol serait encore plus importante. Le secteur informel, c'est les gens qui sont auto-entrepreneurs, indépendants. C'est des gens qui travaillent souvent sans papier, sans autorisation. Alors ceux qui travaillent à Sisdol, ils ne sont pas très nombreux. Ils sont jusqu'à 400. On en voit à peu près 200 par jour. Beaucoup de femmes, 75 à 80% sont des femmes. C'est des personnes qui souvent viennent de la vallée de Katmandou, vont partir avec les camions le matin et puis vont revenir le soir avec les camions de fin de journée, vont également ramener ce qu'ils ont pu récupérer dans les camions, hein, les ballots vont être chargés dans les camions. Donc c'est un peu la fin de la chaîne, c'est-à-dire que tout ce qui n'a pas été collecté, en valorisable en tout cas, jusqu'à Sisdol, va tenter d'être récupéré à Sisdol. म त जन्मेको काठमाडौँ नै हो हैन। काठमाडौँ जन्मेको घर मेरो रामछाप हो हैन। यहाँ काम गरेर त भयो होला 15-16 वर्ष। हैन अब त्यो छानेर बेच्यो भने चाहिँ हैन छुट्टै भाउ आउँछ हैन। अब हामीले त्यो मिस्टरमा 300-400 बोरामा बेच्छौँ हामी। अहिले त खास त्यति छैन, पहिला जस्तो छैन। पहिला त हुन्थ्यो 2000-1500, अहिले त्यति हो 600-700 रुपैयाँ हुन्छ। मन त लाग्दैन काम गर्न लागि, अनि बाध्यता हो हैन। अब गर्नै पर्छ। अब पढाइ लेखा पनि छैन हाम्रो हैन। बाहिरतिर काममा जाउँ भने केही न केही सिप छ हाम्रो हैन। सिप भने यही हो, बचत दिनबाट यही गराएँ मैले। À Katmandou, l'activité informelle des déchets se concentre dans le quartier de Tekou, situé au croisement des rivières Bishnumati et Bagmati, toutes deux très polluées et gorgées de déchets. C'est dans ce quartier de bricoleurs et de chiffonniers que se trouve la majorité des scrap dealers.
Alors ils revendent à des scrap dealers qui vont être des intermédiaires plus ou moins importants. Ce sont des petites coopératives ou parfois des gens qui sont installés en auto-entrepreneurs pour racheter des déchets et pour les revendre après. Ce sont des intermédiaires. Donc ils vont récupérer ce que plusieurs collecteurs vont pouvoir leur amener en petite quantité. Puis ils vont reconcentrer tout ça et puis ils ont leur propre filière d'évacuation vers des circuits de recyclage. Après ça va probablement rejoindre un système formel. Mais on n'est pas toujours très au clair sur effectivement le cheminement des déchets. मैले यो फोहोरहरू चाहिँ यो दैनिक सहरमा हुने फोहोरहरूबाट चाहिँ त्यो छान्नेहरूले चाहिँ ल्याएर मलाई बेच्छ। मैले चाहिँ अनि यहाँ बसेर आफ्नो कबाडमा बसेर किन्छु। किलोको हिसाबमा किन्छु। किलोको हिसाबमा चाहिँ मिक्समा आउँछ। मिक्समा आएपछि चाहिँ अनि मैले यहाँ मान्छे राखेर आफू सहित बसेर त्यसलाई चाहिँ 10-12 आइटमहरु थरीहरु बनाएर अनि बेच्छौं। Le plastique fait partie de notre vie. Il est classé en 7 catégories, dont 3 sont plus fréquemment rencontrées. Le premier est le polyéthylène terephthalate, le PET. Sa caractéristique principale est son exceptionnelle transparence. Il est surtout utilisé pour les bouteilles d'eau ou de soda. A contrario, le polyéthylène haute densité, le PEHD, est un plastique opaque multicouche retrouvé dans les emballages non alimentaires tels que les flacons de shampoing, les bidons de lessive ou encore d'huile moteur. Enfin, le polypropylène, le PP, est le plastique le plus couramment utilisé à travers le monde, dans les seaux, les couverts en plastique à usage unique, les manches de brosse à dents ou encore les tubes de colle. Séparés des autres déchets, les plastiques sont de nouveau triés pour être nettoyés et réduits en fines paillettes. Tandis qu'une partie des paillettes est directement envoyée vers la chaîne de recyclage pour transformation, une autre est fondue et transformée en filaments enroulés sur une bobine. Ces deux procédés permettent de recycler les plastiques et de les réintégrer sur le marché. Le PET peut être recyclé en nouvelles bouteilles d'eau ou de soda. Cependant, il perd ses qualités au fur et à mesure des recyclages. C'est pourquoi il est pour l'instant inévitable de mélanger le plastique recyclé à du plastique vierge pour fabriquer les bouteilles. Le PET peut aussi avoir une deuxième vie dans l'industrie textile et servir à la fabrication de vêtements. Le PEHD, quant à lui, est surtout recyclé en pièces de grande dimension, en jouets ou en tuyaux. Enfin, le PP permet une très grande variété d'utilisations. On le retrouve notamment dans le mobilier de jardin ou encore dans les télécommandes. हैन अब यो हाम्रो काम चाहिँ तपाईको अनौपचारिक काम हो हैन। अब यो फोहोरमा चाहिँ आफ्नो भविष्य खोजिरहेछ मान्छेहरुले। अब स्वास्थ्यको अब हैन अब केही ख्याल नगरिकन अब चाहिँ बेरोजगारीको हिसाबले होइन यो काम गरिरहेको छ। त्यसमा चाहिँ एउटा प्रिजम प्रोजेक्टले चाहिँ थोरै शिक्षामा लगानी गरेको थियो हैन। बालबच्चालाई थोरै पढाउने कुरामा यही क्षेत्रमा काम गर्ने बच्चाहरुको लागि चाहिँ जहाँ पढाइ पनि महिनाको चाहिँ यति पैसा तिर्दिन्छु भनेर चाहिँ प्रिजम प्रोजेक्टले शिक्षामा बालबच्चाको शिक्षामा स्वास्थ्य बिमाहरु जस्तो
गरिदिएको थियो र त्यो प्रिजम प्रोजेक्टले चाहिँ सहयोग गरेको थियो त्यस्तो। अनि यो क्षेत्रमा काम गर्नलाई चाहिँ धेरै जोखिम हुन्छ हैन। यसमा सिसाको टुक्राहरू अनि अरू चिज अन्य काट्ने चिजहरू बढी घाउचोट लाग्ने भएको भएर चाहिँ नि यो काम गर्दाखेरि चाहिँ सुरक्षा कवच भन्छ हैन। अब यसलाई जुत्ता, मास्क हैन, अनि पन्जा यस्तोहरू चाहिँ अनि वर्षादीहरू त्यस्तोहरू सहयोग गरेको प्रिजमले। Prism is a project which is co-funded by European Union. Then there were some co-funding gaps which was raised by Practical Action in the UK, and it was supported by some other small donors as well, including individuals, to help the citizens of Kathmandu to reduce their waste and also to provide a kind of social protection to the informal waste workers, and also mainstream them into a kind of economy, better economy, provide them some more skills. The informal waste workers, like they are rag pickers in a very simpler term. So they go to house, they go to the neighborhoods, they go to the different communities and they pick plastics, they pick the small metals or bottles, the plastic, PET bottles and so on. We help them to get better skills. We help them to get organized. So there are different groups. So the groups were working together collectively, and we gradually trained them on literacy, numeracy, and saving and credits. How to make savings, then how to give credit for others, maybe to fund for education for their children, and gradually those groups were federated into a cooperative. Come from outside, so for them also see all two of them, one will go with a check and then there's a different books. उहाँहरू महिनाको 2 गतेदेखि हाम्रो 30 गतेसम्म चाहिँ पटक चाहिँ बचत गर्न आउनुहुन्छ उहाँहरूले। अनि उहाँहरूलाई ऋण चाहेमा 1 हप्ता अगाडि चाहिँ उहाँहरूले हामीलाई भन्नुहुन्छ अनि ऋण लानुहुन्छ। उहाँहरूले समयमा ऋण तिरेर अथवा कुनै बेलामा चाहिँ अबरझट पनि पर्न सक्छ ऋणको। अब त्यस्तोमा चाहिँ हामीले अब समय हेरेर हामी उहाँहरूलाई चाहिँ दिने पनि गरेको छु। अनि हाम्रो सहकारीमा चाहिँ अहिले के राम्रो छ भने पहिला चाहिँ अब बचत पनि गर्न नजान्नेले चाहिँ अहिले हाम्रो लागि बचत गर्नुपर्छ भन्ने एउटा जानेको छ। अनि यो बचत गर्नाले चाहिँ हाम्रो विभिन्न आर्थिकलाई चाहिँ हामीलाई एकदम सहयोग भएको छ। किनकि उ दिनमा त हामीलाई अरू साहुहरूसँग थाप्नु पर्थ्यो भने आज आफ्नै बैंकबाट चाहिँ लगेर त्यो पैसाको प्रयोगमा हामीले ल्याइरहेको छ। En matière de santé, donc clairement ce qui ressort le plus, c'est tout ce qui est différents types de blessures qui sont le quotidien des gens qui travaillent dans les déchets, parce qu'ils vont se blesser parce qu'ils travaillent en tongs, parce qu'ils n'ont pas de gants, que dans les déchets il y a des déchets coupants, tranchants, il y a parfois des déchets médicaux qui traînent. Voilà, donc c'est le premier sujet, c'est la problématique des blessures, pour lequel ils font rien, ou parfois, si c'est un peu plus important, ils vont aller dans des centres de santé, et en tout cas, nous on essaie de travailler également sur l'amélioration de l'accès aux soins. Après, des problématiques de peau, toutes les problématiques liées à l'hygiène, c'est des gens qui travaillent dans des conditions très insalubres, et donc les problématiques de peau, de diarrhée, sont importantes. Des problématiques de troubles musculo-squelettiques, parce qu'ils charrient parfois des charges très importantes. Ils sont avec des vélos rouillés, des charrettes mal adaptées. Voilà, ils portent dans des mauvaises conditions et donc ils sont quand même nombreux à dire qu'ils ont des problèmes de santé aussi liés à ça. It still needs to be improved. It is much improved than what it was in 2010 or 2011. Because of this project, I think they got better,
the recognition. They were noticed by many people of the cities. They understood that these people are helping us to reduce our waste. So they are contributing, you know, for a better environment, better neighborhood. So gradually they have started getting recognition, and now most of the waste, they are being picked by small private companies, and these private companies are employing these, you know, waste workers, which means, you know, they are now a part of a bigger economy. So obviously it is improving, but it is not the end. There are much more to be done. Depuis quelques années, la ville de Katmandou voit éclore des startups impliquées dans la gestion des déchets, à l'instar de Doko Recyclers et Blue Waste to Value. Ces initiatives restent minimes par rapport à l'intensité des besoins, mais marquent un profond changement de mentalité. Les déchets ont maintenant une vraie valeur aux yeux du secteur formel, qui a compris que leur gestion pouvait être rentable et entrer dans un modèle économique durable. Doko Recyclers is a social enterprise. We work in dry recyclable waste management, so that includes paper, plastic, metal, glass and electronic waste. Economically, it does not make sense for us to be throwing away these resources. Socially, it is a very big health hazards, though, because our landfills are not scientifically managed, and environmentally it is also a disaster. So that's why we want to move away from landfills and establish a culture of segregating waste at source. We work with about 2,000 households. We provide pickup services upon request. When a household provides a pickup request, they can book a pickup request on our website, or they can call our customer care number. And we work with about 80 institutions, including some of the biggest schools here, development agencies, INGOs, hotels. We have a variety of we have a variety of revenue streams. So one of them is, of course, waste trading or scrap trading. So we purchase our waste at a certain amount, and then we sell it at a certain amount. So the difference is the revenue that we make. We also provide dustbins to our clients, and now we've also started refurbishing electronic waste goods. So we resell refurbished laptops, desktops, electronic network switches. It could be a variety of electronics. From the mixed dry materials, we will segregate like there what they are doing, and mostly we do 6-7 categories of the plastics, metals mostly iron is coming, glasses is there, glasses mostly reuse, and then some are broken, and these all will keep us separate. रिन्सिन गरेर यस्तो मजाले काम गर्ने रहेछ Papers we do it from the very beginning, so that's all collected separate and sent to the recycling, and we are making out of recycled papers and other things. And next is like clothes also we keep separate, and that goes to the textile recycling factories. And basically some of the rejected materials which we are getting now is which we must have to send to the landfill, but we are trying our best to reduce it first. So once it comes in sacks, it's unloaded here, and then they're sorting it into different categories. So they're basically removing paper, plastic, metal, glass, and electronic waste. And so here you'll see, okay, they're looking for different grades of paper. There she is packing magazine material paper, for example. There, Ambika Didi is sorting
office paper at the moment. So she's segregating plastic from there. So again, each of them specialize in removing or segregating different materials, and that's how we do our sorting at the moment. So here you can see our aluminum cans. Aluminum cans could be anything, basically your soda cans, beer cans, anything. And these have a very good value in Nepal. And so these generally do not land up in the landfill because they're picked out either by waste workers or scrap dealers or rack pickers. So they're generally salvaged. And this is the general trend in Nepal, where a lot of high value materials are salvaged out, but materials that don't have very high recycling value are mostly dumped really. Our vision is to again move away from a reliance on landfills towards a better use of resources. And this can be recyclable waste, this can be organic waste. And what we imagine is a more semi-automated MRF. So for example, using conveyor belts and advanced technology to better segregate our waste, better sort our waste and better recover more materials. I believe on the source segregation. So with the source segregation, it will affect our entire waste management system. So we introduced the community and in the hotel, in everywhere, to have a source segregation at place, establish the bin, separate bin, and collect and bring it to separate day, separate waste also. For biodegradable, we will go and collect with the bins, and for the dry, we'll just send to the vehicle and there we can put it because it will not litter around. It will be easier for us. So we'll bring to our MRF like this, and our team member will sort it out and then keep in the separate chambers. Currently in Nepal there is no recycling for the wrappers, plastics, which is coated with noodle, chips and sachet packets, and these all we collect, and then that now we are just sending to make plastic road out making with the plastic. So that will be shredded and used in the chips, and the chips will mix with the bitumens and then the road will be made. So we are just in the initial phase, it's not completed yet. Yeah, our friends had already done in Pokhara, but we are looking forward to have this in next 2 months. We do have a friendly relation with so many recycling companies here, but they are basically focused on the production. They take our materials as raw materials and they will process it and then they will make a different product. So we are interconnected. So that's why we are clearing this. Once it is stored here, then it's full. Then our team will call for collection. So that is happening day to day. La plupart des usines de recyclage se situent dans le sud du Népal et en Inde. Malgré l'interdiction par le gouvernement indien en 2016, le Népal continue d'y envoyer massivement son plastique. Sur les 15 000 tonnes de plastique PET générées chaque année au Népal, 10 000 sont envoyées illégalement en Inde pour être recyclés. Outre le recyclage, il existe une autre façon de valoriser les déchets. Très en vogue au Népal, l'upcycling consiste à donner une seconde vie aux déchets en leur conférant une autre utilisation que leur destinée première. Avec l'upcycling,
La créativité est sans limite et les produits fabriqués peuvent aussi bien être des objets de décoration que des bijoux ou des sacs. We trying to reduce this broken and other glasses what is actually going to the landfill. No one is recycling it. So we thought of let's make something out of it and then it can be usable. So we had a team here now, and then her name is Susan, and she started several varieties of upcycling activities has been started. Paper based and glass based we are in now. How I started this glass items is basically the beer bottles in Nepal, they are reused. They are reused where they put sauce bottles and it has value even if you sell. But these wine bottles, especially the ones which are imported, they don't have any value in the market and people just throw them in landfill. And then I realized why don't we just reuse them and convert them into, there's a lot of cool stuff that we can make out of glass items. Yes, special glue. Not glue, it's with paper we make reusable paper bags, and we make paper box, earrings and necklace, and there are a lot of things that we make out of paper. L'un des acteurs importants de ce courant est Nalbahadur Kumal, gérant d'une boutique d'upcycling à Katmandou. Sa matière première, les déchets en tout genre, mais surtout les emballages en plastique et aluminium colorés dont il se sert pour fabriquer ses produits. I have a shop in my Tamil, and then the customers came at my shop who is interested about the recycled product. And then they came here, and when they like our production, and then they gave us order. And then when I got order, and I have to come here to give them an order, and then they make it here. And then they come at my shop to pitch at my shop. Those grass just only we have to get a mountain area, is not here, but it's very strong. When you pull this one, it does not break easily. This is strong. This grass is very strong, and then when they get those grass, and then they make the wrap with this grass, and then they make a long strings, and then when they make when they needed to make a long strings, and then they make this objective. Some women they make like this. This called in tea coasters. We have to collect this noodles wrappers, not only noodles wrappers. We have to collect whatever we will get, and as like cheese ball wrappers, biscuit wrappers is not transparent. These wrappers, first of all, we went to collect from the street for the initially, and then when collect the small amount of this wrappers, and we brought from there, and we have to wash. And then when I get more and more order, it is not easy to collect from the street by street, one by one pieces, and we have to go to the movies hall and ask somebody else, and then they collect those recycled plastics, and then they make a huge sack. They keep it inside, and we have to bring from there. So forgiving. I am so forgiving. I am so forgiving. Pour l'instant, c'est des mini interventions face à l'intensité des besoins, mais je trouve ça très positif. C'est des gens qui ont compris que pour s'en sortir, il fallait passer par l'économique, c'est-à-dire que les déchets ont une vraie valeur, ils font du business dessus, comme le secteur informel fait aussi du business sur les déchets.
Donc là, on a des gens qui, dans un cadre formel en tout cas, font du business sur les déchets et qui ont l'air de commencer à pouvoir en vivre, donc c'est plutôt positif. Et ça montre que voilà, ça fonctionnera, on arrivera à régler la problématique déchets à Katmandou quand on aura des cadres de business qui sont gagnants-gagnants pour tout le monde.